మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. యూట్యూబ్ www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. ఫేస్బుక్ www.facebook.com/dd Saptagiri. ట్విట్టర్ twitter.com/dd Saptagiri VJA. ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/dd Saptagiri. A very good afternoon to you all. Welcome to Vidya Varadhi lessons. This is R.V. Nagalakshmi from ZPHS Eturu, Krishna district. Let us proceed with our class. To begin with, children, are you all taking the safety measures for the COVID-19? Let us recall them. COVID-19. ఈ కోవిడ్-19 వ్యాధి వ్యాప్తి అరికట్టడం కోసం అవసరం అయిన అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు మీరు పాటిస్తూ ఇతరుల చేత కూడా పాటింపచేయాలి. ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యంగా పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో ముఖానికి మాస్క్ ధరించండి. ఇతరులకు కూడా చెప్పండి ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించి మాత్రమే పబ్లిక్ ప్రదేశాలలో తిరగాలని. అలాగే ఇతరుల నుండి కనీసం 6 అడుగుల భౌతిక దూరాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించండి. ఇది మీ సేఫ్టీకి ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట. అలాగే తరచుగా చేతులు సబ్బుతో పరిశుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి. స్కూల్లో కూడా శానిటైజేషన్, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ పాటిస్తూనే ఉన్నారు కదా. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us ప్రొసీడ్ విత్ ద ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్. దీనిలో ఏ స్టేట్తో మనం టైఅప్ అయి ఉన్నాము? ఎస్, ఏ స్టేట్? పంజాబ్ కదా. ఈ పంజాబ్ ఇప్పటికే మీరు 2 రకాలైనటువంటి క్విజ్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు 3rd ఫేజ్ క్విజ్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, మనం ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఈ ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్లో భాగంగా పంజాబ్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ పిక్చర్ చూడండి. ఎస్, డూ యూ లైక్ దిస్ పిక్చర్? వాట్ డూ యూ ఫైండ్ ఇన్ దిస్? ఎస్, different kinds of games and sports equipment. Can you guess what you are going to deal with about in today's Ek Bharat Shreshth Bharat topic? Yes, you are right. It is about the Punjabi sports. Punjabis play a wide variety of sports and games, ranging from modern games such as hockey and cricket to the most traditional games such as kabaddi and kustiya. కుస్తీ తెలుగులో చెప్తాం కదా, కుస్తీ పోటీ. ఇట్స్ అ రెజ్లింగ్ మ్యాచ్. ఓకే, అండ్ దేర్ ఆర్ ఓవర్ 100 ట్రెడిషనల్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ పంజాబ్. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ గేమ్ ఆఫ్ ద పంజాబీస్? ఇట్ ఈస్ ద క్రికెట్. ఓకే, సి క్రికెట్ ఈజ్ ఎ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్ ఆఫ్ పంజాబీస్. సో రీసెంట్గా చూసారా, మనకి ఐపీఎల్ అదంతా జరిగింది కదా, దానిలో కింగ్స్ 11 పంజాబ్ అనేది చక్కగా ఆడడం జరిగింది. సో ద కింగ్స్ 11 పంజాబ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాంచైజీ ఆఫ్ ద క్రికెట్ టీమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మొహాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అసోసియేషన్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ప్లేస్ వెల్ ఇన్ ద ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ Punjab has been coordinating the Kabaddi World Cup since 2010, which is based on the Punjabi circle style. మనందరం కూడా ఆడుతూ ఉంటాం కదా కబడ్డీ. ఎలా గీస్తాం? అది రెక్టాంగిల్ షేప్లో గీస్తూ ఉంటాం కబడ్డీ కోర్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ ద పంజాబీస్, దే డ్రా ఇన్ ఏ సర్కిల్ స్టైల్. దిస్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు ద పంజాబ్. పంజాబీ సర్కిల్ స్టైల్ కబడ్డీ అంటారనమాట. దీనిలో ద మెన్స్ ఫైనల్ ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ ఆఫ్ 2014 ఇట్ వాస్ ప్లేడ్ బిట్వీన్ ద ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా వన్ ద మ్యాచ్. అండ్ ద
girls also played, the women's final was between India and the New Zealand. Okay, here also the Indian woman won the title. So this is all about the Ek Bharat Shresth Bharat topic, and learn these things. And children, do you love reading? Are you all enjoying the Sunday story time? Are you reading the story books? Whichever language you prefer, are you enjoying them? Yes. So as a part of this, we love reading. మనం అలా స్టోరీలు చదవాలి అని అంటే, ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ చదవాలి అంటే మనకు అవసరమయ్యేటటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న టిప్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఓకే, మీరు ఇలా చూడండి. ట్రై టు రీడ్ దీస్ వర్డ్స్. ట్రై. ఎస్, దేర్ ఆర్ మెనీ వర్డ్స్ ఆన్ ద స్లైడ్. See, there are more than 5-letter words, all of them. Okay, try to read them. Are you able to read them? Do you face any difficulty? Yes, you may not be able to read all those words. You may find some difficulty. So, ఇప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ మనం ఈజీగా చదువుకోవాలి అంటే ఎలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవుదామో చూద్దాం. ఓకే, సో వాటిని ఆ వర్డ్ని మనం ఏం చేయాలి, సిల్లబల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేయాలి, సిల్లబల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. సిల్లబల్, ఈ వర్డ్ ఇంతకుముందు విన్నారా మీరు? సిల్లబల్ అనే వర్డ్. ఓకే, సో సిల్లబల్ ఈజ్ ఏ సౌండ్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనమాట. మ్యాక్సిమం మన తెలుగులో కూడా అచ్చులతో కలిపి ఉంటూ ఉంటుంది. మనకి వర్డ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిలో అచ్చు శబ్దం వినపడితేనే మనకి పదం పలకడానికి ఈజీగా వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్ ద ఎర్లియర్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ విత్ దట్ దేర్ ఆర్ వోవెల్స్ అండ్ ద కాన్సనెంట్. సో ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై ద వోవెల్స్. అలాగే ఇక్కడ ఒక ఓవెల్ ఒక సిలబల్ అనటం లేదు. మనం ఏం చెప్తున్నానో గమనించండి చాలా జాగ్రత్తగా. vowel sound అంటున్నాను. One vowel sound comes under one syllable. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇచ్చిన వర్డ్తో ట్రై చేయండి. Let us understand the difference between the vowel sound and the vowel. See, for example, read the word there. CONSCIOUS. How many vowels are there? 4 vowels are there, right? C, O is a vowel. I, O, again here it is repeated, but we have to count that. And again U. So there are 4 vowels. Then what about the vowel sounds? How many sounds are there? Can you pronounce that word? Try it. Conscious. How to pronounce that? Conscious. Here, how many vowel sounds are you getting? Conscious. Only 2 sounds. One is in the con, a sound. And the next one is a. Conscious, a sound is here. And that you are getting by the combination of the vowel I, O, U. Right? So, a syllable. What is a syllable? A syllable is a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole part, a whole or a part of a word. So this is called syllable. Now again try to read the words. Identify here the vowel letters and the vowel sounds. See, silent. Here you get 2 vowels and 2 vowel sounds. Silent. If you look at the word feel, see in the first line, third word, feel. You have 2 vowels, but you are getting only 1 sound, E, right? Like that. Okay. You try these words. You take a note of this and you try these words, how to pronounce these words, and let us look into the further tips. So here we have 6 kinds of syllables. How to divide these syllables? Again look into those words. Can you divide them? How many syllables? See, if you have GOBLET, how many syllables does it make? 2. And where will you divide that? Goblet.
right? Go, blood. These are different kinds, and we will get a confusion where to divide and how to divide. So, to avoid this confusion, we shall learn about the types of the syllables. Based on that, we can easily divide those syllables. So, let us have some knowledge on that. We have 6 types of the syllables. See, look at them. What are they? Closed syllable, open syllable, and vowel consonant E. This is one type. I will explain, don't worry. Vowel T, R controlled, and consonant L, E. Okay. Did you make a note of this? Do you have the pen and pencil and the notebook with you? Please make a note of all these things and we will discuss in detail. Okay. So, first thing is closed and second thing is open. See, closed syllable. Closed syllable. How to identify this closed syllable? Closed syllable ends with a consonant. Syllable ends with a consonant and it has a short sound. In the earlier class we have discussed long sound and the short sounds. Okay. In the earlier slide also we have discussed feel. It's a long sound, right? Look at the example given over there. H-A-T. So, what is the last letter? Is it a vowel or a consonant? T. T is a consonant. And what is the vowel? As per the rule, in our word, there should be one vowel. Is there a vowel in H-A-T? Do you identify that? What is the vowel there? A. Yes. So, the word ended with the consonant and the vowel has a short sound. Hat. How do you pronounce that? Hat. So, these type of words are called closed syllable words. Practice the 2 other examples there. How did you pronounce them? Pen, vast, like that. And the second type is open syllable. What is the second type? Open syllable. Here you don't have a consonant at the ending. Okay. And it has a long vowel. It has a long vowel and the vowel says its name. Vowel says its name. What is the name? That means మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్పుకున్నాం చూడండి. ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. ఈ కూడా మనం పలికేటప్పుడు ఏ రాస్తే ఏలానే చదివే వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఐ రాస్తే ఐలానే చదివే వర్డ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అదే ఐలా పలుకుతుంది, ఈలా పలుకుతుంది. ఇలా కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఐ అనే లెటర్ రాసి దాన్ని ఐ లాగానే సౌండ్ వచ్చేలాగా చదివితే కనుక మనం దాన్ని సేయింగ్ ఇట్స్ నేమ్ అని చెప్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి. సైలెంట్ అనే వర్డ్ ఉంది. సైలెంట్. అందులో ఐ చూడండి, ఐలా పలుకుతుందా, ఈ అనే శబ్దం వస్తుందా? ఐలా పలుకుతుంది. సో ఇక్కడ పైన రూల్ చూడండి, సైలెంట్. ఓకే. ఇక్కడ మనం సిలబిక్ డివిజన్ చూసాం. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. సైలెంట్లో టీ ఉంది కదా, కాన్సనెంట్ కదా, ఇట్లా అనుకోకండి. మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఓపెన్ సిలబల్ అంటున్నాం. ఓపెన్ సిలబల్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు సైలెంట్ అనే వర్డ్ చూస్తే మనకి 2 సిలబల్స్ వస్తాయి. 2 సిలబల్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సైలెంట్. సో సై ఈ సిలబల్లో మనకి చివర కాన్సనెంట్ లేదనమాట. నెక్స్ట్ దానిలో ఉంది. సో లెంట్ ఇట్ బికమ్స్ అ సెకండ్ సిలబల్. సో సై ఈజ్ అ ఓపెన్ సిలబల్ and it has a long vowel. Silent you are saying. Okay. So this is the way we have to divide. Confuse కాకండి. ఇవి రాసుకుని మళ్ళీ 1కి 2 సార్లు కనుక మీరు పైకి కిందకి మార్చి చదువుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజియర్ ఫర్ యూ. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ ప్రాక్టీస్ ఇట్. Let us move to the next types of the syllables. What is the third type of the syllables? Vowel, consonant, E. See, for many words there will be a E at the ending and you will be reading and your teacher may be scolding you. Don't pronounce that like that she will say, she or he will say. So final లో ఉండేటటువంటి E చాలా చోట్ల డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఒక చోట చదివితే తిడతారు, ఒక చోట చదవకపోతే తిడతారు. ఇక్కడ కూడా మనకి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దానికి ఒక చిన్న రూల్ చూద్దాం. ఓకే. ఈ సైలెంట్ ఎక్కడ అవుతుందో చూడండి. ఓవెల్ అండ్ కాన్సనెంట్.
ఓవెల్ అండ్ కాన్సనెంట్ వస్తూ ఉంది. సో కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, CAPTIVE. హౌ డు యూ ప్రొనౌన్స్ దాట్? Captive. What is that? Captive. So this is a 2-syllable word. Okay, there is a vowel and there is a consonant I. Look at the second syllable, TIVE makes a single syllable. In that I is a vowel and that is followed by a V and that is followed by E. So ఇలా కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ చివర ఉండేటటువంటి ఈ మనం సైలెంట్ చేసేస్తాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సిలబల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోవెల్ టీమ్. టీమ్ మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, ఫీల్ అనే వర్డ్. సో 2 vowels come together as a team. So this is another type of the syllable. And look at the 5th type, that is R controlled syllable. What is that? R controlled syllable. అంటే మన వర్డ్లో ఆర్ అని వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చేసి ఈ రూల్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే we will be able to pronounce it very easily. Okay, what is that R controlled syllable? In a word, a vowel is followed by R. A vowel is followed by R. ఆ ఆర్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క సౌండ్ డిఫరెంట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, ద వోవెల్ డస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎయిదర్ ఏ షార్ట్ ఆర్ ఏ లాంగ్ సౌండ్. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్ దేర్, న్యాచురల్. హౌ డు యూ ప్రొనౌన్స్ దట్? NATURAL. Natural. Natural, you say natural. It's not either long or short. World. See, these are the example. Here the vowels are not either long or not either short. So here the R is controlling the vowel sound. This is one of the way to identify the syllables. And the last one is the consonant LE syllable. Consonant LE syllable. Remember the third one, final E వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఫైనల్ E వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న తేడా ఉంటుంది, గమనించండి. లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్ దేర్, TABLE. How do you pronounce that? It's a very well known word, right? How do you pronounce that? Table. See, table. మనం ఇలా పలుకుతున్నప్పుడు ఈ ముందొస్తూ ఎల్ వెనకొస్తున్నట్లు సౌండ్ వస్తుంది, టేబుల్, రైట్? కానీ రాసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఎల్ ముందు వచ్చి ఈ చివర వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. సో టు అవాయిడ్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ రూల్, కాన్సనెంట్ LE syllable. So can you divide this? How many syllables are there in the word table? Yes, you are right. 2 syllables are there. One is TA, take. This is one syllable, and BLE. This is another syllable. These are the 2 syllables. The second syllable, look at the second syllable. There is a consonant B. It is followed by L, and it is followed by E. Okay. ఇక్కడ మనం ఫైనలీగా చూడకూడదు. ఓకే, ఓ కాన్సనెంట్ L ప్లస్ E ఇలా కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఈ అనేది ప్లేస్ మారి ప్రొనౌన్స్ అవుతున్నట్లుగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ విత్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్ యూ విల్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో లెట్ us take up an activity. This is a homework for you, and read again the given words and decide which type of syllables are they, right? We have discussed 6 types of syllables, and you try to identify to which syllable type the word belongs to and make a note of that and get it corrected by your teachers and clarify your doubts. Okay children, so to make it even more clear, see, what is V and C? What is V and C there? Vowels. V is nothing but the vowel, C is nothing but the కాన్సనెంట్. ఇంకా మనం ఎక్కడ డివైడ్ చేయాలి అనే దానికి ఇంకా చాలామంది డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఇంకొక చిన్న టిప్ చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ బిట్వీన్ ద 2 వోవెల్స్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ద కాన్సనెంట్స్ అన్నాం అంటే ఇలా చూడండి, కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగానే CONSCIOUS ఉంది. వీటిలో ఏది వోవెల్ ఏది కాన్సనెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి డివైడ్ చేయండి. C is a consonant, O is a vowel, N కాన్సనెంట్, ఎస్ కాన్సనెంట్, ఇలా వచ్చాయి కదా. దీనిలో చూడండి సౌండ్స్ ఎట్లా, సౌండ్స్ ఇప్పుడు చేసేసారు, లెటర్స్ చూసారు, ఇప్పుడు సౌండ్స్ చూడండి. కాన్, షి,
ఎస్ కాన్షియస్. దానిలో చూడండి 2 వోవెల్స్ బట్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ ద కాన్సనెంట్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ డివైడ్ చేద్దాము అని అంటే ఎన్, ఎస్, సి ఇలా కంటిన్యూస్ కాన్సనెంట్స్ కనపడుతున్నాయి. దానికి ముందు ఒక ఓవెల్, దాని తర్వాత ఓవెల్ కనపడుతుంది. ఇలా వచ్చినప్పుడు అంటే 2 ఓవెల్స్కి మధ్యలో కాన్సనెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వీలైనంత వరకు 2 కాన్సనెంట్స్లో మధ్యలో డివైడ్ చేయండి. ఎన్, ఎస్ ఇలా కాన్సనెంట్స్ వచ్చేసాయి కదా, ఓవెల్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఎన్, ఎస్ దీనికి మధ్యలో ఎన్ దగ్గర డివైడ్ చేసేయండి. అప్పుడు మనకు పలకడానికి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక చిన్న టిప్ అనమాట. అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి ఓవెల్ అండ్ ద కాన్సనెంట్, ఇదో కాంబినేషన్. దర్ ఇస్ 1 కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, SORROW. ఇందాక పైన ఏం చెప్పుకున్నాము, 2 ఓవెల్ సౌండ్స్కి మధ్యలో కాన్సనెంట్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పాము. ఇక్కడ చూడండి ఇలా 2 వచ్చాయి, 2 కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి, అటు చివర ఇటు చివర ఓవెల్ ఉంది. సో అక్కడ రో ఆ కాన్సనెంట్కి ముందు బ్రేకప్ చేయండి. ఇదొకటి. వింటున్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజియర్. And can you think of another possibilities? Okay, we'll deal with them in the next class and get ready for that. Okay then. And are you scanning? Are you using the Diksha app and scanning and getting the more information related to the text? Use it. It is very easy. You install the Diksha app in your mobiles, and if you scan the QR code, you will get the more information. You can download it and you can watch it in the offline also. Please do it. So children, observe the pictures there. What are they? They are most well known to you, right? What are they made of? What are they made of? They are made of clay. మట్టితో తయారు చేశారు కదా. చూడండి ఎలా తయారు చేస్తారు, మీ అందరికీ తెలుసు కదా, పాటర్స్ వీల్, రకరకాల షేప్స్ తయారు చేస్తారు, రైట్? So let us look at the poem, today's poem, The Earthen Goblet. Children, read the poem. Try to read the poem, and later we will analyze and understand the poem. See, let me read it for you. The Earthen Goblet. Oh silent goblet, red from head to heel, how did you feel? Heel, feel. When you're being twirled upon the potter's wheel, before the potter gave you to the world. Oh silent goblet, red from head to heel, how did you feel? When you're being twirled upon the potter's wheel, before the potter gave you to the world. I felt a conscious impulse in my clay to break away from the great potter's hand that burned so warm. I felt a vast feeling of sorrow to be cast into my present form. Read with me, children. I felt a conscious impulse in my clay to break away from the great potter's hand that burned so warm. I felt a vast feeling of sorrow to be cast into my present form. Before that fatal hour that saw me captive on the potter's wheel and cast into his crimson goblet sleep. Okay, I used to feel the fragrant friendship of a little flower whose root was in my bosom buried. Before that fatal hour that saw me captive on the potter's wheel and cast into crimson goblet sleep, I used to feel the fragrant friendship of a little flower whose root was in my bosom buried. The potter has drawn out the living breath of me and given me a form which is the death of me. Living breath of me and death of me. My past, unshapely, natural state was best, with one flower flaming through my breast. The potter has drawn out the living breath of me and given me a form which is a death of me. My past,
unshapely form, unshapely natural state. It was the best, with one just flower flaming through my breast. Okay, this is the poem. This is the way to read, right? So like this, read the poem twice or thrice and identify the words known to you. Okay, you know all these words. See, silent, red, head, heel. Heel, what is heel? It's the last part. It is in the part, it's a part of a leg, right? Head is the topmost part. And how do you feel? It's a usual question we ask daily. When, you, upon, potter's wheel. Do you know this? Potter's wheel. Just now I have shown you the picture. Potter's wheel. Kummare atanu kundal chesetatuvanti wheel anamata. Potter's wheel. Gave. Okay. Next, world, I, breakaway, feeling, sorrow, are, friendship, form, flower, root, deep, breath, death, past, present, best, breast. Okay, you all know these words, right? Next, that is the first step. You have to identify all the known words so that you will understand the message of the poem. And later, you identify the difficult words which are new to you. Okay, and try to find out the meanings of those words from the dictionary. See, there are certain words like twirled. What is that? Twirled. Twirled means making a move. Tippadam anamata. Kunda చేసేటప్పుడు ఆ వీల్ మీద పెట్టి తిప్పుతారు కదా. So that is twirled. Next is conscious. Find out the meaning. Impulse, vast, cast, fatal, captive, crimson, fragrant. Like this you have different words, new words. You have to try on your own, finding from the dictionary, so that you will also learn the dictionary learning skills, the exploration of the dictionary, how to find out the words from a dictionary. ఇవి టీచర్ మీనింగ్ చెప్పేశారు అనుకోండి, మీరేం ప్రయత్నం చేయరు. అదే మీరు డిక్షనరీ వెతకడం మొదలు పెడితే ఒక వర్డ్ ఎలా వెతకాలి, దానిలో ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్స్ ఫర్ దీస్ వర్డ్స్, రైట్? సో సి ద పాటర్స్ వీల్, అలా తిప్పుతూ ఉంటే దాన్ని ట్విర్లింగ్ అంటారు. సెకండ్ పిక్చర్ చూడండి, రైట్? నెక్స్ట్ పిక్చర్ చూడండి, క్లే, న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి మట్టిలో నుంచి మొక్క ఎలా బయటకి వస్తుంది, దట్ ఈస్ ద రిలేషన్, రైట్? యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టాంజా. అండ్ ద ఫ్లవర్స్, okay, for that plant. You remember these pictures, then you will easily understand the poem. You can visualize the poem. See the first picture, it's a goblet. It's a goblet, and look at the color there. That is the crimson. That means it's a color of red. Okay, it's a crimson color. And how will you use them? Right, it may take any kind of shapes that we may use in our daily life. So it is one of the example. It's used like a flower vase, right? You observe the difference there. The plant, see the plant in the natural soil, clay, ఇది ఎలా ఉంది. నెక్స్ట్ దానిలో చూడండి, ఫ్లవర్ వేజ్లో పెట్టినప్పుడు ఎలా ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి పోయం మొత్తం ఈ 2 పిక్చర్స్ ద్వారానే బాగా అర్థమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది. లెట్స్ రీడ్ ఇట్. సీ, హౌ డు యూ ఫీల్? ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేశారు, సారీ ఓ మిస్ అయింది అక్కడ. హౌ డు యూ ఫీల్, ఇది ఎవరో క్వశ్చన్ వేశారు, అండ్ సమ్వన్ గేవ్ ద ఆన్సర్, ఐ ఫీల్, ఐ ఫెల్ట్ అంటూ. సో who is you and who is I in this poem? It's like just a conversation between the 2 members, right? So how do you feel? Who asked this question? The poet. And who is answering there? The goblet is answering. So how is the poem organized? It's like a conversation between the poet and the goblet. See, let us comprehend the poem to understand it further. So how many characters are there here as discussed now? It is 2. Who are they? The poet and the goblet, right? And how did the poet address the goblet? Oh, silent goblet.
How did the poet address? Oh, silent goblet. Why? Why do you think the poet called it as a silent goblet? Silent. I think you all know silent. See? నిశ్శబ్దంగా ఉంది, ఏం అడగట్లా, క్వశ్చన్ చేయట్లా. గాబ్లెట్ షేప్లోకి మారినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఏం లేకుండా అలా మిగిలిపోయింది. అందుకని ఎలా అంటున్నాడు? సైలెంట్ గాబ్లెట్. సో హౌ షుడ్ వి ఆన్సర్ దిస్? బికాస్ ఇట్ డిడెంట్ మేక్ ఎనీ కంప్లైంట్ ఆర్ అ రిక్వెస్ట్ టు ద పాటర్ వైల్ చేంజింగ్ ఇట్ షేప్. సో మోస్ట్లీ you have to take the scaffolding questions. We say scaffolding, that means a why, how, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఆ కంటెంట్ని, ఆ కంటెంట్ మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఊరికే చిన్న చిన్న ఆన్సర్స్ వరకే చూసుకుంటే మనకి పోయము అర్థం కాదు. సో ఎందుకు, ఏమిటి, ఎవరు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ బాగా ఉండాలన్నమాట మనకి. సో లుక్ ఎట్ దెమ్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు హీల్? So you get it in the first line, right? Oh, silent goblet, red from head to heel. Head to heel, what do you mean that? Head is the topmost part and the heel is the bottom part. So from top to bottom, pai nunchi kindaki. How is the color? It is a red in color. So you are red from head to heel. This is the way the poet is addressing the goblet. And what is the question asked by the poet? How did you feel when you are being twirled upon the potter's wheel? A potter's wheel మీద తిప్పుతున్నప్పుడు how did you feel? ఎలా ఉంది? So the goblet is answering this question. Okay, so I feel a conscious impulse అని చెప్పింది. లైన్స్ చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి కదా మీ ముందు, లైన్స్ చూడండి. ఓకే, సో who is I here? The goblet. And what is the reply given by the goblet? I felt a conscious impulse to break away. If you answer it in a direct speech, you may answer like this. I felt a conscious impulse to break away. And when you are answering in an indirect speech, you may use he felt a conscious impulse to break away. So the answer may be given in a direct speech or an indirect speech. Okay, you have to make the changes. You have to note the changes like that, right? Let us go to the next questions. What are the other feelings of the goblet? Identify. What are the other feelings? I felt very warm in the hands of the potter. I felt very sad. Okay. And why was it sad? Because it is changing from its natural shape to another shape. Okay. Then, what do you understand by the expression warm? Warm అంటే వెచ్చగా అని చెప్తాం. వేడి కాదు, ఇట్స్ హాట్. వేడి అంటే హాట్. ఇక్కడ వామ్ అంటే వెచ్చగా. ఇక్కడ మనం రెండు అర్థాలు తీసుకోవచ్చు వెచ్చగా ఉండడం. ఇప్పుడు చూడండి, చలికాలంలో ఉన్నప్పుడు మనకి దగ్గరగా ముడుచుకొని పడుకుంటాం, లేదా చలి కాసుకుంటాం, అమ్మ దగ్గరగా వెళ్తూ ఉంటాం. సో వీ లుక్ ఫర్ అ వార్మ్త్ దేర్, రైట్? కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం చేశారు, నెగిటివ్ అప్రోచ్లో వాడారు అనమాట. యాజ్ అ కాంట్రాస్టింగ్ టు ద కూల్. న్యాచురల్గా మట్టి ఎలా ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అక్కడ పాటర్స్ వీల్ మీద పెట్టి తిప్పుతూ ఉంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్కి ఇట్స్ గెటింగ్ వామ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ అప్రోచ్. తనకి నచ్చలేదన్నమాట. సో ఇక్కడ వామ్ అనేది రెండు రకాలుగా వాడచ్చు. మనకి ఇక్కడ పోయంలో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ నెగిటివ్ అప్రోచ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ కాంట్రాస్ట్ టు కూల్. Next, into my present form. Into my present form. What is its present form? Yes, it is a goblet. Then what is its past form? What is its past form? Before coming into the shape of the goblet, what is its past form? Yes, it's a natural clay. మట్టి, కేవలం మట్టి. ఇప్పుడు goblet. ఇంకా మారిస్తే ఎన్ని రకాల షేప్లోకైనా సరే మారిపోతూ ఉంటుంది. Next, ఇంకొక expression, the fragrant friendship. Okay, you may get it in the third stanza, I think. The fragrant friendship. You all know about the friendship. Whose friendship here in these lines? Whose friendship is mentioned here? It is the friendship between the clay and the flower or the plant. Okay, and why do you think he is using the word fragrant? Do you come across this word earlier? Fragrant. Okay, it's a smell.
స్మెల్ బాగుంటే మనం దాన్ని ఫ్రాగ్రెంట్ స్మెల్ అని చెప్తాము. అది కొంచెం బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటే దాన్ని ఫౌల్ స్మెల్ అంటూ ఉంటాము. మనకి ఫ్లవర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చేది ఫ్రాగ్రెన్స్, వేస్ట్ దగ్గర నుంచి వచ్చేది ఫౌల్ స్మెల్. దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, అండ్ వేర్ డస్ ద ఫ్లవర్ కమ్ ఫ్రమ్? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ దట్ రోజ్ ఫ్రమ్ ద క్లే. సి హియర్, రోజ్ అనగానే గులాబీ అనుకోకండి, ఇక్కడ వర్బ్లా వాడామన్నమాట. రోజ్ పెరిగింది, కింద మట్టిలో నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి ప్లాంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్ రావడం కింద మట్టిలో నుంచి వచ్చింది. సో వాళ్ళిద్దరికీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పాటు అయిందనమాట. సో ద క్లే ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్. ఓకే, నెక్స్ట్, what do you mean by the word captive? Captive means prisoner, అంటే జైలు అనమాట, జైల్లా ఉంది. ఓకే, చూడండి, ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా కరోనా వల్ల ఇంట్లోనే ఉండిపోయారు, బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు, ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవడానికి లేదు. ఇప్పుడు మీరు అంతా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఒక ప్రిజనర్, జైల్లో బందీ చేసినట్లుగా ఉంది, ఫ్రీడమ్ లేదు. సో ఇలా అనిపిస్తుంది. In the same way, the clay also felt when it is being shaped upon the potter's wheel. వాటర్ పట్టేసుకున్నాడు, దాన్ని షేప్ తిప్పేస్తూ ఉన్నాడు. సో అదేంటి, ప్రిజనర్లా ఫీల్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకని? సో వై డస్ ద క్లే సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాప్టివ్? ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ ద ప్రిజనర్స్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇట్ షేప్ ఈస్ బీయింగ్ changed by the potter, and this is not liked by that clay. Okay, so that is why it is feeling as a prisoner. And what is the word used for the prisoner? What is the synonym? Captive, right? And what do you mean by fatal? Before that, fatal R, you came across this, right? What do you mean by fatal? So that is a situation causing death, చనిపోయే పరిస్థితి అన్నట్లుగా అనమాట. ఫ్యాటల్, క్లే ఏంటి, చనిపోవడం ఏమిటి? ఇస్ దర్ ఎనీ మీనింగ్? విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్ లేటర్, రైట్? Fatal refers to the situation of causing death. So what is the fatal R refer to here? A time anamata. The natural clay being changed by the potter into the goblet. A situation she is feeling, or she or he is feeling that as a death, చావులా అనిపిస్తుంది అనమాట తనకి. అందుకే లాస్ట్ స్టాంజాలో చెప్తారు చూడండి. ఓకే, బ్రెత్, లివింగ్ బ్రెత్ ఆఫ్ మీ అండ్ డెత్ ఆఫ్ మీ చదివాం కదా. బ్రెత్ మీన్స్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద లైఫ్, అండ్ డెత్ మీన్స్ ప్రాణం తీసేయడం. సో the clay is feeling that as long as it is helping some plants to rise, some flowers to bloom, it is feeling that it is helping and it has some life. Okay, it provides all the nutrients and all those things to grow the plant. So it is feeling it has some life in it. But when it is turned on the potter's wheel, it is losing its life and it is dying. It feels that it has death. Okay, it felt its life being lost. Okay, so when did it feel it had life in it? When it is helping the plant to grow and to blossom the flowers. But now it is feeling it as a death. And which shape was felt best by the goblet? In the last lines you will get best and breast, right? When it was in the unnatural shape of clay. Okay, unshapely nature, unshapely nature, shape లేకుండా న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటిది, ఆ ఫామ్ బెస్ట్ అంటారు. ఓకే, ఎటువంటి షేప్ లేకుండా ఉన్నటువంటి. ఇప్పుడేమో డిఫరెంట్ షేప్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. But breast, why did he use the word breast? So from that he gives the life. Okay, from that he gives the life to the plant. So this is the way to understand the poem, by you identifying the words and understanding the different words and the relation of the words to the context. Okay, so let us analyze the poem to learn its literary elements. Okay, we can appreciate or criticize the poem only when we identify the literary elements.
So when we are in the lower classes like 1 to 5th or 6th, you will enjoy the rhymes of the, but when you are growing, you have to understand the literary elements, that is, you have to learn the language elements to analyze the poem. So look at some of the things there. So the first thing is the genre. How to pronounce that word? Genre. అంటే మనకి ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లెసన్స్ వస్తున్నాయి, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ జానర్. హియర్ మీకు తెలిసింది ఏంటంటే అది పోయమా లెసన్ అదే చెప్తూ ఉంటారు. సో ఒక యూనిట్లో ఒక రీడింగ్ పోమ్ అంటే ఇంకొకటి లెసన్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ లెసన్లు మనం ప్రోజ్ అని చెప్తూ ఉంటాం, అండ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోజ్. వీ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జానర్ ఇస్ పోయట్రీ. And what is the tone? It's a melancholic, అంటే సాడ్నెస్ ఉందన్నమాట. ఓకే, అక్కడ బాధపడుతోంది కదా తను క్లే. సో ద టోన్ ఈస్ మెలంకలిక్. యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్. వాట్ ఈస్ ద టోన్ ఆఫ్ ద పోయమ్? ఇట్స్ మెలంకలిక్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద పోయమ్? ఇట్స్ కాన్వర్జేషనల్. యాజ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఇట్ ఈస్ కాన్వర్జేషనల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద పోయమ్? It's a negative approach. It's a satirical. We can say it as a satirical theme. అంటే వ్యంగ్య అని చెప్తాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, తను లైఫ్ కోల్పోతున్నది చాలా వ్యంగ్యంగా చెప్తూ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లిటరల్ ఎలిమెంట్. అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ లెసన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆలోచించే మనిషిని బట్టి అనమాట. దెర్ ఆర్ 2 ways there. You can expand from the goblet point of view and from the poet point of view. Okay, and based on the point of view, you may get the positive approach or the negative approach like that. ఇప్పుడు చూడండి, గాబ్లెట్ తన వైపు నుంచి ఆలోచిస్తే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా he felt that he has lost his life. మీరు ఆలోచిస్తే చూడండి ఏం చేస్తారు, అక్కడ మట్టితో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ షేప్స్ చేయొచ్చు. ఈ షేప్ బాగుంది, ఈ ఫ్లవర్ వేస్ బాగుంది, ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఇది దీంతో ఇంకా చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ కైండ్స్. అట్లా ఉంటే మీకు చాలా క్రియేటివ్గా ఉంది, ఇలా ఆలోచిస్తాము. ఇలా ఆలోచిస్తే పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది. బట్ వాట్ ద క్లే ఈస్ ఫీలింగ్ ఈజ్ ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ లైఫ్ అండ్ షేప్, అది తనకి నచ్చలేదు, అప్పుడు అది నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఆథర్ అని చెప్తున్నాడు. మనకు చెప్పడానికి పోయట్ చెప్పినట్లుగా జస్ట్ మనకి కనబడుతుంది, ఏదో ఒక మట్టి మొక్క ఇట్లా కాదు. ఇందులో ఒక సింబాలిజం అనేది ఉంది. ద పోయట్ వాంట్స్ టు రిఫ్లెక్ట్ అబౌట్ ద డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ ద రూరల్ లైఫ్ అండ్ ద అర్బన్ లైఫ్, ఆర్ ద మోడర్న్ మ్యాన్ అండ్ ద ఏన్షియంట్ మ్యాన్. ఇదివరకటి చూడండి, ఇప్పుడు హఠాత్తుగా మనం పల్లెటూరులో పెరిగిన వాళ్ళం సిటీలోకి వెళ్ళి బతకాలంటే వీ విల్ ఫీల్ వెరీ డిస్టర్బ్డ్. మనకి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడ జరిగిపోయిన దానికంతా కూడా అక్కడ చూస్తే చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఒక డెత్లా అనిపిస్తుంది కదా, అట్లాంటివి. అలాగే అంత న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ లైఫ్, మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని చోట్ల కొంచెం ఆర్టిఫిషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆఫీస్లో లేదా ఇంకో చోట తెలిసిన వాళ్ళు మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి, మన న్యాచురల్ థింగ్ అనేది మిగలదు అక్కడ మనం కంపల్సరీగా దానికి తగ్గట్లుగా మేనర్స్కి తగ్గట్టుగా నడుచుకునేటప్పుడు మనకు అది నచ్చకపోతే వీ ఫీల్ దట్ యాజ్ అ డెత్. సో ద పోయట్ వాంట్స్ టు ఎక్స్పోజ్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ దీస్ త్రూ దిస్ పోయమ్. Okay, the ancient style of living and the modern style of living, the rural style and the urban style, like this. Okay, and the next one is the figures of a speech used in this poem. Earlier you have learnt about this metaphor, simile, the garden within lesson lo kuda we have dealt with this. Okay, personification, these are the things. Okay, what are the different kinds of the figures of speech used in this poem is metaphor and the personification. What is personification? పర్సానిఫికేషన్ మీన్స్ లైఫ్ లేని వస్తువులకి లైఫ్ ఉన్నట్లుగా మాట్లాడటం, పర్సానిఫైడ్. సి ద గాబ్లెట్ ఇట్స్ ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఒక వస్తువు. కానీ ఈ పోయంలో ఏం జరిగింది, వాట్ డిడ్ హీ సే, ఇట్ పర్సానిఫైడ్ యాజ్ అ లైఫ్ థింగ్, ఒక మనిషి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది అనేటట్లుగా చేశారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ అ మెటఫర్ ఆర్ అ సిమిలీ. ఈ రెండు ఒకేలా ఉంటాయి, ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి. అయితే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లైక్ అనే వర్డ్, సిమ్లీ యూజెస్ ద వర్డ్ లైక్, మెటఫర్ డజంట్ యూజ్ ద వర్డ్ లైక్. ఓకే, లైక్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్యాప్టివ్, ప్రిజనర్.
ఐఎమ్ ఎ క్యాప్టివ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పాటర్ అని చెప్తుంది. ఐఎమ్ లైక్ ఎ క్యాప్టివ్ అనట్లేదు, ఐఎమ్ ఎ క్యాప్టివ్ అంటుంది. సో ద వర్డ్ క్యాప్టివ్ హియర్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెటఫర్ అనమాట. రైట్, నెక్స్ట్. సో let us take up another activity. Okay, look at the, turn your pages in the textbook and look at the questions given at the end of the poem. After analyzing this, you read the questions and you can answer those questions. Try to answer those questions given at the end of the poem and make it corrected by your or valued by your teachers and get clarify your doubts. And next, you identify the rhyming words. Okay, rhyming words: heel, feel, best, breast, like that. And identify if there are any homonyms or homophones. In the earlier class by Sujata madam, you have known about that, right? Heel, H-E-A-L, heel is there, and H-E-E-L, heel is there. H-E-E-L, heel is the bottom part of our leg, and H-E-A-L, heel is that గాయం మాన్పడం అనమాట. రైట్, అలాగే ఇలా హోమోఫోన్స్, హోమోనిమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, చెప్పుకున్నాం కదా, వాటిని ఐడెంటిఫై చేయండి. అండ్ లేటర్ వాట్ డూ యూ డూ? సమ్మరీ ఆఫ్ ద పోయం. ఓకే, ట్రై టు రైట్ ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద పోయం in your own words. Okay, let's see what are the things: genre, tone, type, theme, and point of view, figures of speech used, metaphor, personification. So you concentrate all these things, you identify them and try to write the summary of the poem. So let us have a look at the poem then, right? See here: O silent goblet, red from head to heel, how did you feel when you are being twirled upon the potter's wheel before the potter gave you to the world? Right, I felt a conscious impulse in my clay to break away. ఇక్కడ చూడండి, clay, away, ఇవి rhyming words. Okay, from the great potter's hand that burned so warm, I felt a vast feeling of sorrow to be cast. Vast, cast. Okay, past, present, ఇక్కడ antonyms వస్తూ ఉన్నాయి. Before that fatal hour that saw me captive on the potter's wheel and cast into crimson goblet sleep, I used to feel. Wheel, feel. Okay, the fragrant friendship of a little flower whose root was in my bosom buried. The potter has drawn out the living breath of me and death of me. Breath, death. Unshapely natural state. Unshapely. Opposites వస్తున్నాయి. Natural, artificial. Okay, the best and the breast, like that. Okay, so like this, read the poem twice or the thrice, and then you write the summary by identifying the characters and by identifying the answers to all these things. Okay children, if you have any doubts, you get clarified them by your teacher, right? Once again, look at the things like this: literary elements, genre, tone, type, theme, right? Point of view, figures of speech. Okay, do you have any doubts? Okay, personification, captive. See, what is metaphor and what is a simile? Right, personification is, recollect again, making it as a person, ఒక ప్రాణం ఉన్నటువంటి మనిషి ఇలాగా చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. రైట్, సమ్మరీ యాక్టివిటీ అంటే ఇవన్నీ. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి, హోమోనిమ్స్, హోమోఫోన్స్, సమ్మరీ ఆఫ్ ద పోయం రాయడం, ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీస్. ఓకే చిల్డ్రన్, షెల్ వి క్లోజ్ దిస్ అండ్ విల్ మీట్ అగైన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు.
YouTube www.youtube.com/c/dd Saptagiri. స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న క్యూఆర్ కోడ్ ని స్కాన్ చేయడం ద్వారా డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని వీక్షించగలరు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం డిడి సప్తగిరి యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com. Facebook www.facebook.com/dd Saptagiri. Twitter twitter.com/dd Saptagiri VJA. Instagram www.instagram.com/dd Saptagiri. Namaste, I am Krishnamachari Srikanth, former. Namaste, I am Krishnamachari Srikanth, former Indian cricket captain. Everybody is struggling because of this coronavirus. This coronavirus